You cannot start your video because host has stopped it. ऐसे बोल रहे हैं. डॉक्टर हेमंत का ऑन करो. रंजीत. Yes, ma'am. जितने फैकल्टी पैनलिस्ट हैं सबका ऑन कर दो. I'm doing it, ma'am. It is live on YouTube now, ma'am. तुम पहले फैकल्टी का ऑन करो बेटा. ठीक है मैम. वीडियो ऑन करो पहले. कर रहा हूँ मैम. निवेदिता अपना ऑन करो बेटा. Everyone is on, ma'am. वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. Then, ma'am, I am starting the recording now. डॉक्टर हेमा का नहीं आया. अभी रुको. वेट. डॉक्टर हेमा इज नॉट देयर. हाँ, now she's there. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Everyone. Ma'am, we have started the recording as well as we are live on YouTube. So And the ready to YouTube go. link. YouTube link. I'm providing, ma'am. Thank you. हाँ, you provide ma'am, YouTube start. link. हाँ, Recording in progress. We can start now, ma'am. Okay. Madam, I'll just follow up Vidya madam once. Once she joins, we'll start, madam. I'm calling up Vidya. Dr. Rashi is there. Yeah. Let her say a few words, and then Dr. Rashi is there. She's secretary. No? By the time Dr. Vidya joins. I have joined from 2 devices. Who has joined with 2 devices? Please allow me to start the video. Dr. Rashi. Yeah. Faculty में video on कर दो रंजीत. Okay. एको Done, तो आ ma'am. रहा है प्रीति. एको आ रहा है. I think Dr. Rashi has joined with 2 devices. Yeah, I want to start. I want to log in from laptop. Okay. Take your time. Pranam, sir, very happy Guru Purnima. Dr. Rashi, can you just log in with 1 device? All right. फैकल्टी में जो और जुड़े उनका वीडियो ऑन हो रहा है रंजीत जी? सबका मैम वीडियो ऑन कर दिया मैंने. अच्छा प्लीज सबका ऑन कर दीजिए. Everyone is on, ma'am. Okay. Thank you. So now we can start. Dr. Vidya will join in the meantime. We can start. And you start. Shall I start? Okay. Who is supposed to? Dr. Shobha. Yeah, I'll do it, madam. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. A very good afternoon to all the esteemed faculty who are present today. Today is a very auspicious day, that is Guru Purnima. We are so lucky to have such great teachers among us to teach about a very common very common problem, that is a diagnosis of anemia. I think it's a very great privilege for all the all the healthcare workers who have joined us to attend this session, because all the stalwarts of our FOGSI and KSOGA are present today. So it is my privilege to welcome the FOGSI stalwarts and our KSOGA stalwarts today. I welcome Dr. Chandravati madam, who is one of the senior gynecologists and a senior member of FOGSI, who is today present to bless the occasion. Thank you, madam, and I welcome you wholeheartedly for today's session. I welcome Dr. Hema Divakar, madam. We with her very, very busy schedule, madam has joined us today. Madam, we are so grateful to you, and we welcome you heartily for today's function. I would also like to welcome Dr. Preeti Kumar, madam, who is the chairperson of FOGSI Safe Motherhood Committee, and Dr. Vidya Tobbi, madam, who is the president of our KSOGA organization, and Dr. Rajashri Paladi, madam, who is the secretary of KSOGA for today's program. I welcome you all to this session, madam. And I also welcome today's speakers, Dr. Meera and Dr. Ekta Shetty, who will be giving the deliberations today. Welcome you both. And I also welcome Dr. Anshumala Rastogi, madam, who will be co-convener for today's program. And I welcome all the doctors from the facilities from KSOGA who have enrolled for today's program, and also all the healthcare workers who have joined to attend the classes today. Today is auspicious day. Great teachers are there. Your only job is to open your ears and listen attentively and learn. I want to welcome one and all. And now I call upon Dr. Anshumala Rastogi to take the further. Thank you. One more thing. I also welcome Dr. Sonia Mandapa, who has just joined. She is the past chairperson of Safe Motherhood Committee, who has done a wonderful job. I also welcome you, Dr. Sonia Mandapa, madam. Thank you.
Thank you. Dr. Shobha. And on this auspicious occasion of Guru Purnima, I request my Guru, Dr. Chandravati Madam and Dr. Hema Madam to please give us our blessings. Ma'am, over to you. Dr. Chandravati ma'am, आप unmute, please unmute yourself. मैम फ्रीज हो गई है शायद मैम, देखो। हाँ मैम म्यूटेड है। नेटवर्क रुक गया। Network हो गया। तब तक Dr. Hema, ask Dr. Hema to say a few words. Bless us. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವ ಲಕ್ನೋನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡಿದೀರಾ, ಚಂದ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಇಂದ ಲಕ್ನೋ ಇಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಷ್ಟು ಫ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ತಿರುಗು ಬಂದು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ವಿ ಆರ್ ಶವರಿಂಗ್ ಪ್ರೇಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗುರೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುರೂಸ್. And we are really blessed today to have your presence for this deliberation on such a simple but such an important issue of anemia. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಕುಮಾರ್, ಇವರು ಕೂಡ ಲಕ್ನೋವಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿದ್ಯಾ, ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಧಾರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಸೋಗ ಅವರು ಇವತ್ತು ರಾಜಶ್ರೀ ಪಲಾಡಿ, ಶೋಭಾ ಶೈಬಿ ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ, ಒಂದು ಮೀರಾ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ಶು ಅವರಿರ್ಬೋದು, ನಿವೇದಿತಾ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ದೇಶದ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶೋಭಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅಂತ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಪನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಿಮಿಯಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಬೀಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಗರ್ಲ್, ಎವ್ರಿ ವಿಮೆನ್ at every corner of our country to be in the pink of her health. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಿಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಯುವತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಯಸ್ಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ಅವರ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 11ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅನೀಮಿಯಾ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ, ಇದು ಒಬ್ರಿಂದ ಆಗೋ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಲಕ್ನೋವಿಂದ, ಅಲಹಾಬಾದಿಂದ, ವಾರಾಣಸಿಯಿಂದ, ಜಾರ್ಖಂಡಿಂದ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಗಗಳೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿವಸದಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾ ದಿವಾಕರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಖಂಡಿತ together we can and together we will make India anemia free. Best of luck to all of you, and thank you Preeti and the entire team KSOGA for the wonderful initiative. May this small step grow into a giant movement to really make our dream come true into reality, because we believe that women's health is indeed nation's wealth. Once again, Chandravati ma'am, a very, very, very special, very affectionate thank you to you for grooming so many of us with your kindness and the confidence that you have given us for all times, and your blessings are considered our utmost treasure.
Namaste. Thank you, Thank you, Hema ma'am. Hema. I think it is always pleasure for a teacher to see her students and her juniors growing so well. So it's always pleasure and it gives me I think that gives me the courage to really be healthy and pull on so well. Thank you, Hema, for wishing me this. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Hema ma'am. Thank you, Chandravati ma'am. And I now request Dr. Vidya Thobi to please say a few words. Is she there, ma'am? I should take blessings from Dr. Chandravati, madam. Ma'am, ma'am, please say हमारी a few blessing तो words. शुरुआत होते ही हो गई थी, blessing होते ही the blessing was there because I really I'm feeling really very happy that the whole wonderful project could be taken as an initiative to Karnataka. What success they got in Jharkhand and UP and in Bihar everywhere. So I'm so pleased that they could take it to Jharkhand and to Karnataka. And as Preeti says, they have added with anemia and this diabetes, they have added hypertension also. So all the three major medical disease they would be covering and making all the paramedicals aware. And I think this is really, as Hema said, that gradually probably is going to be into a national movement. And once it becomes a movement, I think country is going to be free of such diseases, free of maternal death, free of maternal mortalities. And my wishes, my blessings are all with Preeti and her team. So, and I wish all the luck to Karnataka team to carry on this project and this initiative, I'm sure, with great success. Thank you very much, Preeti. Thank you, Hema. Thank you, Ashu and everyone. Thank you, Thank you, Shobha. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Vidya. Thank you, ma'am. Thank Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, Namaste. Thank you. Dr. Vidya ma'am is now president of KSOGA and Dr. Ma'am, Rashmi I Paladi on is this, secretary Vidya. general. We are So very, she was Vidya very ma'am, on this excited that occasion you of are Guru coming. Purnima, we all offer our pranam to you and we seek your blessings and please say a few words. Vidya ma'am. Yeah, namaste everyone. I'm a little not well, but I just joined because everybody is so much enthusiastic and I know that it is running so well that I got so many calls from various healthcare workers what they're learning. I'm really blessed by the wordings of Chandravati madam. And also our Hema madam and these others, those our leaders have joined today. The last program was very good, and hopefully this program is going to we are going to learn more about anemia and hemoglobinopathies. So I will be I will be there for throughout the program, and of course the lastly I will be definitely interacting with the healthcare workers. Few things and some things I think some queries of theirs must be addressed, I feel. So at the end of the session, I will definitely join back. Thank you very much, Preeti and the team FOGSI and Safe Motherhood Committee of KSOGA. We are going to do the wonderful work, not only anemia, but other diseases like hypertensive diseases in pregnancy. We have already doing a lot of work through Manyata. So I hope that this program is going to help our healthcare workers. So let us take some feedback also from the healthcare workers. Last time I think they were little hesitant to talk. Today I think they will be openly interacting with us. So thank you again. Namaskara, and then again I will be joining at the end of the program. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your kind words. And I now invite Chairperson, Safe Motherhood Committee, FOGSI, Dr. Preeti Kumar, to give an overview of the session. Dr. Preeti. Thank and you. my pranam to you for being my guru. Thank you, Anshu. Thank you so much. And what a day today is, Guru Purnima. And we have two gurus in front of us. Dr. Chandravati madam, I think whatever I'm today is because of her. I did my graduation and post-graduation, and whatever I am today doing is because of her blessings. So thank you so much, madam. I wanted you to be here on this forum today. That is why I invited you as a chief guest.
And the second mentor in my professional career is Dr. Hema Divakar. And I say it very loud and clear at every forum. So thank you, Dr. Hema, for being there. And of course, I'm very thankful to Dr. Vidya Tobi and Dr. Rashi Paladi and the dynamic team, Shobha and Sonia, who are always so excited to take everything forward. And last session was good. We tried to do something. The language is always a barrier sometimes when we do such kind of programs, but hopefully what we are trying that we will learn Kannada by the end of this program. At least few words we can, sentences we could learn. So that we are trying to make it possible. And therefore my committee members all join on this forum and they also try to learn Kannada. So today we will have two sessions. One is on the diagnosis of iron deficiency anemia. And we have a wonderful speaker today. I think we have legends, I must say, in Safe Motherhood Committee, Dr. Meera Laktakia. She's going to speak on the diagnosis of iron deficiency anemia. And then the next talk would be by the young, member of Safe Motherhood Committee of KSOGA, Ekta. We are looking forward for your deliberation as well. And then we will have a question answer session by Dr. Sonia, who is also the member of Safe Motherhood Committee of FOGSI and Safe Motherhood Committee of KSOGA as a past chair, and Dr. Uma Jaiswal, who is also one of the dynamic member of Safe Motherhood Committee FOGSI. So we are also learning. So whatever problems you are facing, please feel free to tell us so that we can rectify in our next sessions. And we will finish our sessions on anemia on 7th of this month. After that, we will have mentoring sessions. And we will then finish off with the assessments of anemia. Then we'll start the other sessions. So this is what our plan is. And really thankful to Anshu for being the convener for today's program. So with this, I wish all the best to all of you. Once again, pranam to all my gurus and seniors. And thank you, Anshu. And now you can take this forward. Thank you, Dr. Preeti. And I now invite Dr. Meera Laktakia she's a senior consultant from Prayagraj for a talk on the diagnosis of iron deficiency anemia. Dr. Meera. Thank you, Anshuji. Thank you so much. And pranam to all the gurus, Chandravati ma'am, Hema ma'am, and Preeti di, under whose guidance we are doing all these programs and learning so much. Thank you so much, ma'am. And we hope to do justice to what you expect of us. So I'll share my presentation and just a sec. Is it visible to all? Yes. Yes. Yes, Dr. Meera. All right. So start sharing. I'll tell you things in Kannada, madam. Yes. Meera, I think Shobha, you just explain it at the end of because it will break the flow of the deliberation. So let Meera go ahead with the presentation, and then after that, you can just summarize all the slides. Okay. So Meera, can you make it full screen? It is full screen on my side. No, it's not full screen. It's not full screen. Sir, second slide is not coming. Okay, just a sec. Give me a second. Is it okay now? Yes, ma'am, it is perfectly Yes. okay. Oh, it's perfect. Okay, so welcome everybody, dear friends. Once again, we are here to share a little bit of information, what we have and learn from each other. And I'm going to talk about, we are starting the module 2 today, which is about diagnosing anemia. So before moving on to this next slide, let us just recapitulate. Remember last time, Dr. Dolly gave a very good presentation. What is anemia? So basic thing we learned about was that whenever there is deficiency of carrying capacity of oxygen in any way, anemia develops. So what happens? Whether you have less RBCs or you have less iron, whatever may be the reason, the oxygen capacity, carrying capacity is less. What else we had learned? Why it is important to know about anemia? Because of course, it is present in more than 50% of normal pregnant women and more than 58% of lactating women. So it's a big major problem in our country. And also it affects all the parameters: maternal complication, fetal complication, neonatal complications. So
types of anemia. Dr. Dolly had already told you about lots of causes, but we had seen that how to interpret when we see the slides. Microcytic, hypochromic, normochromic. Then what else we had learned? Complications. Complications of anemia to mother and fetus. Now, moving on to the next, I've already told you that antenatal 50.13% of our women are anemic, and lactating 58% of our women are anemic. So what is happening is whenever there is anemia, the risk of mother and fetus is more than doubled. What are we going to learn today? Just a sec. Manish, isko niche kato. This should go down. Just a sec. So the objective of learning. In this session, we are going to learn about the symptoms of anemia in pregnancy. What are the signs? What investigations need to be done? When we are to do the investigations? When are we going to repeat it? And what are the specific investigations to rule out other forms of anemia? When you have the similar picture in the slide or in the histopathology. Hemoglobin levels in pregnancy. Remember, normal is 11 gram or higher in pregnant women, and in lactating women, it should be more than 12. And hemoglobin of less than 11 gram percentage would be considered anemic. How to diagnose? We have 3 ways of diagnosing: symptoms, sign, and investigations. So let us go one by one. When we are seeing a patient, any woman who's pregnant, how we are going to go about diagnosing. There are certain pointers towards high-risk patients who could be anemic or who are anemic. First and foremost, age. If the patient is too young or too old, parity, multiple pregnancies, she's likely to be anemic. Diet, poor diet. Dr. Dolly had told in detail about the diet and how the women are not taking the adequate ones to, save themselves from anemia. Chronic bleeding of any sorts. Worm infestations, which is very common in our country. Malaria, of course, endemic in certain zones. Family history of anemia, very significant, of course, not in cases of iron deficiency, but other cases of anemia. So this is by and large a large picture when you're thinking in terms of anemia, how you should move ahead. No? Now, what are the symptoms? Very common, very regular picture in our OPDs, tiredness, breathlessness, dizziness, poor concentration, irritability, headache, insomnia. That means lack of sleep. Remember, anemic patients can also be asymptomatic. Why? Because once the anemia develops in stages, early stages are asymptomatic. The body is able to support. Okay, but as the anemia progresses, the symptoms will develop. What more do we see in a patient? These are the things which you must look out in every patient, in every visit of hers. Okay. So look out for pedal edema, whole body edema. Is she complaining of any kind of chest pains or palpitation? Is there stomatitis or indigestion? Stomatitis means inflammation inside the mouth, or there are small ulcer, which we call stomatitis at the side, these. And patient is not able to digest, and she's always complaining of some kind of, frequent bowel movement. Restless leg syndrome is also one feature, which she says that she's always having some kind of, sensation in her legs or some kind of pains once she's lying down at night. What is pica? Pica is, the desire to have eyes or paint or chalk or clay when you are anemic. That means non-dietary thing, which you're not supposed to have, but you feel like having, that is called pica. So these are the things which you will pick up from the history of the patient or by seeing the patient. Now, what are the signs? Signs means you are going to elicit them in the patient, So you can see the first picture, the patient is lying down. Okay, the patient is not comfortable
lying down, generalized pallor is there. You know, that pallor is not the fairness of the skin. It's a sallow skin, you know, the yellowish configuration of the skin. And maybe she's having low blood pressure. Maybe she's lethargic. Maybe she's very tired. Then you see the palpebral conjunctiva. See here, below this. Why do we see here? Why do we see here? Because it's a very thinnest layer in the body, and the vessels are very much near the surface. So once they are very much near the surface, the paleness is visible. Okay, so you will always see a doctor seeing like this, and this is how you also have to see and elicit pallor in any woman who comes to the OPD. See your hand and the other hand. Can you see this? Other hand. How pink and how pale? This is a sign, again, pallor. Pallor here, pallor in the tongue. Okay, and what about the nails? Nails become spoon-shaped, and this is called koilinochaia. See, also patient will be complaining of loss of hair, and which is visible in patchy baldness. So we call it alopecia. Loss of hair in patches in some places. Atrophy of tongue, papillae, and dry mouth. Patient will say that whenever I eat food, I'm not able to taste it completely, or I taste it in some places of my tongue and numb. You will see a nice, smooth, shiny tongue. There'll be no rugosity. There'll be no papillae. Again, loss of this is a sign of anemia. Spoon-shaped nails, we have already talked about it. Now see the stomach. Can you see the whole distended abdomen of the woman? And this part. See, this has been marked with the pen. What is this? This is spleen. It is a complete picture of anemia. Look for all these signs and then elicit whether what is iron deficiency and what is other kind of anemia. Bleeding disorders, you can see all those spots quickly, and patient will give the history of whenever she's injured, there is the blood stops after a long time. Also, you can see the icterus, the yellow conjunctiva. So these are all signs of hemolytic anemia. Now, the basic questions. Do all women require screening? The answer is very much clear. Yes. So when do we do it? We should start estimating hemoglobin at the very first visit of the patient. Don't wait. Just do it whenever she's visiting, and ask and look for all the symptoms and sign at every antenatal visit, which I have said. When do we repeat it? Every trimester. WHO says repeat it every trimester, or at least at 28 to 36 weeks. Why 28 to 36 weeks? Because whenever you test hemoglobin at 28 weeks, you have time to manage anemia. If you test at 36 weeks, you can prepare yourself that how dangerous or difficult her delivery may be, and quick treatment modalities. Also, whenever you feel that the clinical signs are suggesting the presence of anemia, like example, she's developing anemia, pedal edema or whole body edema, or you can see the spoon-shaped nipple nails, or she's saying that she's tired all the time. What test? Single test. I want you all to remember this part. One test which you will do to see, we do CBC, that is complete blood count, and general blood picture is the recommended method. Sometimes it happens that you're not able to do it at that site. So what do? On-site hemoglobin, we do it with the digital. We all have this. Usually we have this in our OPDs. In case we don't, somebody's working at the peripheral center, then you can always ask for this Sahli's system, which can use the method and then give you the correct or estimate of hemoglobin in the patient. What all you should do? This, since most of us are doing hemoglobin meter with the digital one, so certain precautions, certain pointers are here. Avoid the thumb and the little finger. Okay, why? Because usually people are right-handed, and it's a gripping thing. So we want to not injure these two parts. Also, the thumb has a very thick skin. So usually you will not get blood, and then more deep prick is needed. Can you see the small picture and the two circles are made? It's on the side of the elevated part. Which finger are we using? We are using the ring finger, usually the ring finger or the second one. Okay. Avoid the fingers which have got the callus or thick scars or the surgery have been done on that finger. Remove the rings if they're tight. Whenever you're
testing for the hemoglobin in a patient, you wipe the finger with the swab, the alcohol swab, let it air dry. Don't rub it and then just prick it, okay? Let it dry. It's better to get, you will get the correct measurement. Prick the only finger whenever it is dry, I've told you. Preferably soak the first drop of blood with the tissues, cotton, and use the second drop test. Because whenever there is a free flowing blood, the test is better. Do not squeeze the finger to draw the blood drop. Okay. Now let us just look at a bit of general pathophysiology. We have this iron. Okay. How much? 150 to 200 grams is required every day. What is happening? This iron is being carried by the protein transferrin, and then it is being stored in the liver. Now from the liver, if it is required, whenever the blood cell RBCs need to be formed, liver gives the iron to the bone marrow, and then blood cells are made. Now whenever, if there is less iron, obviously iron deficiency anemia. If there is less carrier, iron deficiency anemia. If their stores are less, again we are going to see iron deficiency anemia. These are the stages of iron deficiency anemia. In the first stage, iron stores are depleted. So that is why I was saying that it is sometimes, whenever it is the early stages of development of anemia, then the patient can be asymptomatic. Okay. So if you really want to know, then what you need to do, look at the stores. We will look at it later on. Okay. Now, second stage, what happens? When stores are low, the normal process of making red blood cells is altered. And the third stage, iron deficiency anemia develops. And as there is not enough iron in the body for the RBCs. Last time, Dr. Dolly was talking about hypochromic. She was using the word hypochromic. She was using the word microcytic. So look at the cells. Normal red cells, one slide, so many red cells, you know. So many RBCs, red colored nucleus. See, nice bright ones. What happens in anemic? Distant. Far first red blood cells with less color in them. So that is called chromy. Chromy means color. So if it is hypo, less. So if they are less colored, then it points towards iron deficiency anemia. This is one of the spectrum you can see. Hyperchromic, normochromic, and hypochromic. Less colors. And if you go by the size, then big size, middle size, and small size. So it becomes macro is big, normo is normal, and microcytic. So what is happening in iron deficiency anemia? We are here. Small cells, because less iron, less color, again because of the less iron. Whenever it is iron deficiency anemia, these indices are all decrease. All of them are decreased. So my request is the next time when you see a patient of iron deficiency anemia, see the CBC picture. They have a long list, you know, all these values are written there. Concentrate on these lists and see what all is less. So you will notice that everything becomes less. MCV, one pointer which I'm giving you, less than 80 will definitely point towards iron deficiency anemia. Let's see what more can happen. Serum ferritin, I told you, whenever in the first stage, when the iron stores are being depleted, then serum ferritin is the storage form. So that becomes depleted. So we are not testing serum ferritin in every patient, but that is one of the first modalities with which you can know that, okay, this patient has got less store. And that's why she is likely to be anemic. So iron deficiency should be detected in the first stage, depletion of store first stage. How much serum ferritin? Less than 30 nanogram per ml. Don't write these values, you know, you just need to see but what we're telling you. If you see the CBC, all values going down, you know this patient is iron deficiency anemia. In the presence of infection, malignancy, or chronic inflammation, the ferritin rises. So serum ferritin, if it is less, it definitely points towards iron deficiency anemia. But if it is normal or more, your patient can be anemic, but not because of iron deficiency. All right. Now, it is tested only in cases of when blood picture is definitely microcytic hyperchromic, hemoglobin is not rising for 2 weeks after giving her iron therapy, and any other disease with chronic inflammation is suspected,
and it also helps to rule out the other types of anemia and hemoglobinopathies. After my talk, Dr. Ekta will take up this topic and she will tell you in details how to interpret iron deficiency anemia and the hemoglobinopathies. I'm just giving you one basic structured picture so that it is there in your mind. Now you see, if you're seeing microcytic hypochromic anemia, this is a small cell, less color, microcytic hypochromic. Where all it can occur? It can occur in thalassemia. It can occur in anemia of chronic disease. It can occur in lead poisoning. It can also occur in X-linked sideroblastic anemia. So, when you see microcytic hypochromic anemia, it is definitely imperative that you decide that this is iron deficiency anemia. Okay. So, if you're suspecting thalassemia, what we do? We do electrophoresis to confirm the diagnosis. Anemia of chronic diseases, you see, total iron binding capacity is usually below normal because the iron stores are not reduced. What did I tell you? Iron stores are the first to go in cases of iron deficiency anemia. Okay. Lead poisoning, stippling of cells. These are sideroblasts. You know, you can see the purple color. Just remember the word that lead poisoning, there are specific cells will be seen. Same thing happens in another kind of thing. So whenever there is microcytic hypochromic anemia, specific conditions are seen in the general blood picture. So once you see CBC and you see general blood picture, you will be able to decide that this patient is for iron deficiency anemia. Just look at this once again. CBC and peripheral smear we have taken for patient. I was telling you MCV, remember MCV? Less than 80, microcytic anemia. 80 to 100 normocytic anemia and more than 100 macrocytic anemia. Now we categorize and the causes are seen accordingly. Once we see microcytic anemia, then we see the hypochromic anemia, and then we go ahead with the serum ferritin and this side. Once more, look at it. Microcytic hypochromic decided, small cells, less color. Iron deficiency anemia we'll also see this picture. In thalassemia minor also we'll see this picture. Now, there is one thing known as menstrual index. Just for academic information, but it is definitely diagnostic. MCV, again, I'm emphasizing, do not miss out on your MCV. If it is divided by RBC index, more than 15 goes in favor of iron deficiency, less than 11 goes in favor of thalassemia minor. In between, look for the other causes too. Okay, this is the academic information for you. So this was, we had taken the CBC, we had taken the GBP, we had seen the slides and we had interpreted. Now what more can we do? Other investigations required are urine examination, RBCs and cast. Urine examination where what you're going to see, the different kind of cast you might see, granular, highlight. RBC cast also you can see. Stool examination, obviously we can see some kind of occult blood. That means patient is chronically bleeding. Or we can see worm infestations, the ova. Serum proteins, because patient is having pedal edema, so we must rule out what other causes of edema could be there. If the patient is from endemic zone of malaria, we are likely to see the malaria parasites also. Less commonly, what do we do? Bone marrow examination and sputum examination and X-ray chest. Remember, X-ray chest in any pregnant woman must be done only after using a iron shield in front. You know, we make them wear and then only we take the X-ray chest to rule out other causes of anemia in a patient. So, coming towards the end, remember, anemia is occurring because of all these causes. We need more iron, increased need, increased loss, defective production, defective intake, malabsorption, improper metabolism. All these factors will cause anemia. But what kind of anemia? We have seen the picture and then decided this is the cause of anemia. And that's how the treatment is also modified according to the cause. If it is nutritional deficiency, obviously we will supplement hemolysis and abnormal hemoglobin synthesis. We know the cause and then go accordingly. Similar way, you can see that once you put the diagnosis and then treat the patient. Dr. Hima was talking about Anemia Mukt Bharat. This is one endeavor where we want you to learn about at least 2-3 points, that what is the normal level of hemoglobin, what should be the dietary intervention, how we can correctly diagnose, and how we can make every woman
safe during her antenatal period and during her delivery time. Thank you very much. The quiz will be taken by Dr. Uma and yes, at the last, absolutely at the end, Dr. Shobha. So thank you very much. Over to you, Anshuji. And thank you, Dr. Meera, for an excellent talk. I think despite the language barrier, the message I think has been put across. So I think Dr. Shobha will, in her own language, she can just bring out the finer points. Will she do it just now or after Dr. Ekta's talk, Dr. Preeti? Please unmute time limit because the time is very precious. Anshu, I think let Shobha finish it off because Ekta will anyway speak in Kannada. Okay. So let this session be over. So Shobha, can you just summarize in 5 minutes? Yeah. So ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ, ಅನಿಮಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನಿಮಿಯಾನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅನಿಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಅನಿಮಿಯಾಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀರಾ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಏನೇನಂದ್ರೆ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. 11 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರೋ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಒಂದು, ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು, ಚಕ್ರ ಬರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಲೇ ಇರಬಹುದು, ಪದೇ ಪದೇ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು, ತಲೆನೋವು ಬರೋದು, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ದಲೇ ಇರೋದು, ಕೈ ಕಾಲು ಹರಿಯೋದು, ಇಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈನ್ಸ್, ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತವೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕಾಲು ಊದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು, ನಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ನಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಟಿನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏನೇನೋ ಅಸಹಜ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿನ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕಣ್ಣು ಪಾಲ್ಪಬ್ರಲ್ ಕಂಜಂಕ್ಟೈವಾ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಬಿಳಿಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕೈಗಳು ಬಿಳಿಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಉಗುರುಗಳು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಯ್ಲೋನೈಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಮೇಡಮ್, ನಾಲ್ಗೆ ಬಿಳಿಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರಬಹುದು, ನಾಲ್ಗೆ ಪೇಲ್ ಬಾಲ್ ಟಂಗ್ ಅಂತೀವಿ, ಯೂಶಲಿ ಪಿಂಕ್ ಇರೋದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಿಳಿಚ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಯಾಪಿಲೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಲ್ ಬಾಲ್ ಟಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆನೂ ಬಾವು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಸೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಸೈಟಿಸ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾವು ಬರ್ಬೋದು. ಪರ್ಪ್ಯೂರಾ ಅಂತೀವಿ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕಿಗಳು, ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಂಡೀಸ್ ಸಹ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಎಷ್ಟೇ ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, 6 ವೀಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, 10 ವೀಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, 18 ವೀಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನಿಮಿಯಾನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗೋ ತರ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. WHO ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ 28 ವೀಕ್ಸ್ 36 ವೀಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? CBC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ CBC ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ RBCಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಅವುಗಳ ಸೈಜ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ WBC ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಸಹ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ CBCದು ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು HB ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಹಲಿಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಮೀಟರ್ ಇಂದ. ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಏನೇನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಬೇಕಂತಾನು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐರನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಐರನ್ ಅಂದ್ರೆ HB ಕಮ್ಮಿ ಆಗದಲ್ಲೇನು ಐರನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ HBನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲೋನ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೈಪೋಕ್ರೋಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೈಕ್ರೋಸೈಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು CBC ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಿದ್ರು, ಹೌದಲ್ವಾ? MCV ಅಂದ್ರೇನು, MCH ಅಂದ್ರೇನು, MCHC ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲಾನು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಕಸೋಗದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು.
ಆಮೇಲೆ ಸೀರಮ್ ಫೆರಿಟಿನ್, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೀರಮ್ ಫೆರಿಟಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದು ಐರನ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀರಮ್ ಫೆರಿಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಐರನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಸೈಟಿಕ್ ಹೈಪೋಕ್ರೋಮಿಕ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಫೆರಿಟಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಥಲಸಿಮಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಪತಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ HB ಟೆಸ್ಟ್, CBC ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನೇನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತನೂ ಮೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಜಂತುಗಳದ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಜಂತುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೆರಿಫರಲ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಫಾರ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾನು ಅನಿಮಿಯಾಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ. ತುಂಬಾ ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಸ್ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೊದ್ಲು ಬ್ಯಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾಗ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಮಿಯಾ ಕಾರಣ ಮೇನ್ 6 ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನೀಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಲಾಸ್, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟೇಕ್, ಮ್ಯಾಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಏನೇ ಕಾರಣಗಳಿದ್ರು ಈ 6 ಕಾರಣಗಳೇ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ PPT ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿ ಓದ್ಬೇಕು. Done, madam. Thank you, Dr. Shobha. The PPTs will be shared in the group, and the booklet that is given has all the information. This is what you said. Yes. And Raktahina, I got it. Thank you, Dr. Shobha. And now we move on to our second talk, which will be on hemoglobinopathies. And for this, I invite Dr. Ekta M. Shetty to please take over. Dr. Ekta, over to you. Good evening to all my. Can you hear me? No, we can hear you, but make it full screen. Yeah, I'll make it. Yes. Is it okay? No. Yes. Now, okay. Yes. Good evening to all my seniors present here and the healthcare workers who have joined us today. Happy Guru Purnima, first and foremost. Namaskara ellarigu. I'm very happy to be presenting a talk, a class on this very important and crucial topic today on this prestigious platform today, that is hemoglobinopathy in pregnancy. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಏನಂತ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತದ ಹೀನತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅಯನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಅಯನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಪತಿ ಅಂತಾನು ಒಂದು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 to 4% ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ದು ಮೈಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಜನನು ತುಂಬಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಪತಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹೋಗೋದ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಚೈನ್, ಹೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಿನ್. ಹೀಮ್ 4 ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಮತ್ತೆ 2 ಬೀಟಾ ಚೈನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಹೀಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳು ಇರತ್ತೆ. ಅದು ಹೀಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಯನ್ ಅಂದ ಕಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ನಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಹೀಮ್ ಅಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ HbA
ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ 2 ಬೀಟಾ 2 ಇದು 96% ಇರತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1% ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಫ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಈಗ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಪತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಏನಾದ್ರೆ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಚೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈ ಚೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೆ ನಂಬರ್, ಈ ಚೇನ್ ನಂಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ, ಆಲ್ಫಾ ಚೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ, ಬೀಟಾ ಚೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ, ಆ ಚೇನ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೇನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ವೈಲ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೇನ್ ಅನ್ನ, ಈ ಒಂದೊಂದು ಚೇನ್ ಇದು DNA ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಾದ್ರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆವಾಗ ಚೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಚೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅದು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಜೀನ್ ಗಳ ಅಂಶ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮಗುಗೂ ಸೇರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಣ್ಣ ಆರ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ಜೀನ್, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾದ್ರೆ 50% ಜನರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಜೀನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, 25% ಜನರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೀನ್ ಇದ್ರೆ, ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೀನ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಜೀನ್ ಮಗುಗೂ ಸಿಕ್ಕುದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಆವತ್ತು 25% ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಡೇಂಜರಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಜೀನ್ ಏನಾದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಗುಗ್ ಸೇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೈನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ, ಅದು ಚೈನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೇನೆ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುದು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಚೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ, ಆಲ್ಫಾ ಚೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಚೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಚೈನ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ I think there's some net issue. She lost connection. Yes. She must be trying to reconnect actually from another device. Nivedita or Shobha, do you have her present? Yeah, even I have a presentation, even Shobha has a presentation. Nivedita, do you have a presentation? Yeah, I have a presentation. Can you share the presentation so that Shobha can start, or maybe? Yeah. Okay. Open madavannalide adu. In the meantime, Dr. Shobha, just contact Dr. Yeah, I've contacted. She's trying to connect. Some network issue. She's trying to connect. ಬಂತು ಅದು ಹಿಂದಿಂದ ಇದು ಯಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Can you see the screen? No, not yet. By the time Dr. Shobha switches on the screen, I would also like to point out one thing important. Dr. Ekta has been mentioning about thalassemia and has said that thalassemia is genetically linked. So we should know that we have to do the testing of husband if the woman has thalassemia trait. Yes, I think we can see the slides.
Should we start, madam, or? Has Ekta Yes, joined? Shobha, please start. Please start, Shobha. Yeah. I have joined back. Okay, okay. Ekta. Ekta, Yes. Yeah. please continue. Shall I stop sharing, Ekta? I'll share. Yes. Yeah, I'll stop. Yeah. I think meanwhile, Dr. Nivedita was mentioning something. Should I start, ma'am, or ma'am has to No, say? no, No, carry. Ekta, No, please no, you continue. Please continue, Ekta. We'll All right, conclude okay. at the end. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಶೇಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹಂಗಿರತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಆಲ್ಫಾ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಬೀಟಾ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೀಟಾ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಅಲ್ಲಿನೂ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಮೈನರ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಮೈನರ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಗ್ರಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಇರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಇದು ಬೀಟಾ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಮೇಜರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುದು, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗುರ್ತಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಏನಂತ, ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗುರ್ತಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುದು. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ರಕ್ತದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಕ್ತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಟೈಪ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ರಕ್ತದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ರಕ್ತದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ರಕ್ತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರಕ್ತದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೆನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಅನಿಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಬೀಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಆನ್ ಹಿಮಾಟಮಿಕ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ರಕ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುದು ನಮ್ಗೆ ಐರನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಇಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸೀರಮ್ ಐರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಲ್ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಮ್ ಐರನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೆರಿಫರಲ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಐರನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟಿಕ್ ಹೈಪೋಕ್ರೋಮಿಕ್ ಇದು ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಅಲ್ಲಿನೂ ಎರಡೂ ಪೆರಿಫರಲ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್, ಇದು ಸೀರಮ್ ಐರನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೇಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 2 ಟೈಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನೆಸ್ಟ್ರಾಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನೇಕೆಡ್ ಐ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ರೆಡ್ ಸೆಲ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಫ್ರೆಜಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇದು ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಫರ್ಡ್ ಸಲೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಅದೇನಾದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಅದು ಎರಡಲ್ಲಿನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಸ್ಟ್ರಾಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಇದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ, ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಡ್ದೋಗತ್ತೆ, ಲೈಸ್ ಆಗೋಗತ್ತೆ. ಲೈಸ್ ಆದೋದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ದು ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಸ್ ಆಗತ್ತಂತ. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಇದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಬಫರ್ಡ್ ಸಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಪ್ ಲೈನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ಕಪ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಕಪ್ ಲೈನ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನೆಸ್ಟ್ರಾಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಸ್ಟ್ರಾಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಟೆಸ್ಟ್, ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ HbA ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ HbA2 ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ HbF ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಬೀಟಾ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, HbF ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ HbA ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬೀಟಾ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಅನಿಮಿಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಗು ಬೇಗ ಹುಟ್ಟುದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಗು ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ BP, ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ, ಹಾರ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮಗುವಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಮೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಅಂತದ್ ಏನಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ಆಗತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದು ಮಗು ಇದು ಆಂಟಿನೇಟಲಿ ಪ್ರೀನೇಟಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಂಟಿನೇಟಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಂಟಿನೇಟಲ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಯನ್ ಕಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಅಯನ್ ಕಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡೆಸ್ಫೆರಾಕ್ಸಮಿನ್ ಅಂತ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಪೇರೆಂಟ್ರಲ್ ಅಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಯನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಚೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅಯನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಯನ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಯನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅನೀಮಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇಗೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಕೂಡ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಕಾಯಿಲೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಚೇನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೇನ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಚೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚೇನ್ ಗಳ DNA ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 6ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ DNA ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ವೇಲಿನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ S ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ S ಅಂತ ಇರತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ A2 ಮತ್ತೆ F ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ S ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಸೆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಸಿಗೆ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳು ಅದರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹಂಗಿರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಹಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. So ಈ ರೆಡ್ ಸೆಲ್, ಈ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಜಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 25% ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರುದಿಲ್ಲ, 60% ಚಾನ್ಸಸ್ ಅವರು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಮತ್ತೆ ಮಗುಗೂ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 25% ಚಾನ್ಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗುಗೆ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಹಂಗೇನೆ ಆಗತ್ತೆ.
ಅಬೋರ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಗು ಬೇಗ ಹುಟ್ಟುದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಮಗು ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಇರುದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ತಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು? ತಾಯಿಗೆ ಹಿಮೋಲೈಟಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಿಮೋಲೈಟಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅನೀಮಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇಸೋ ಒಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಶೇಪ್ ಏನಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೆಂಗಸರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಇದೆ, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಕಾಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಗಂಟು ನೋವು ಇದೆ, ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಪೆರಿಫರಲ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಹಂಗೇನೆ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟಿಕ್ ಹೈಪೋಕ್ರೋಮಿಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುದು, ಇದು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಾಬೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುವಾಗ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪುನಃ ನಾವು ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಸಲ್ಫೈಟ್ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರೆ, ನಾನು ಅವಾಗ ನೆಸ್ಟ್ರಾಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದ್ ಕಪ್ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಪ್ ಲೈನ್ ಹಿಂದೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಟ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ನಾವು ಮಾಡುದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎ, HbA2, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ F ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂದ್ರೆ HbS ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಹಂಗೇನೆ ಇದನ್ನು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೈಫ್ ಜೊತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀನೇಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊರಿಯೋನಿಕ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ರೆ. ಆಂಟಿನೇಟಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ, ಪುನಃ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಂಟಿನೇಟಲ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎದೆ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತದ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 1 mg ಡೈಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಥ್ರಾಂಬೋಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಂತ, ರಕ್ತ ನೀರ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೇನೆ ಅದು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಲೇಬರ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವೆಜೈನಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ವೆಜೈನಲ್ ಡೆಲಿವರಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ರೋಂಬೈ ಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರಕ್ತ ಕಟ್ಕೊಡೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅದರದ್ದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಪತಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೇಬಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಬರೋದ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪತಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಜೂನ್ 19th ಅನ್ನ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಡೇ ಅಂತಾನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು? ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಪೇಷಂಟ್ ರಕ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರಕ್ತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಗುರ್ತ ಹಿಡಿಸುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಇಂಥದ್ದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಅನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಓರಲ್ ಅಯನ್, ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಯನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಿನೇಟಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತೊಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಂದು ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏಕ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. Thank you, Dr. Ekta, for taking such a complicated topic and explaining so simply. So thank you very much. And I now request Dr. Uma Jaiswal, Dr. Rajshri, and Dr. Sonia to take up the question and answers. Madam, 2 hospitals will be taking part today. Sparsh Hospital from Gadag and Ramakrishna Hospital from Mandya. So I think ask them to open the video. Yeah, madam. Prabha madam and Usha, please join. Open your videos. Good afternoon. Good afternoon. पहले बच्चा लोगों का एक फोटो देख लो. Just hold on. Abhi, stop sharing. सभी गुरुओं को प्रणाम. Can you? Uma, please stop sharing. Stop sharing करो. Okay. Just hold on. Who all have joined today? Just a minute, madam. Okay. Prabha madam is there. Sparsh Hospital is there. Good evening, Dr. Prabha. Good evening, Dr. Prabha, and welcome to. Very good evening, ma'am. This is our team. Can you all introduce yourself? Yeah. Myself, I'm Dr. Prabha Desai, gynecologist. My name is Rekha, ma'am, OPD assistant, ma'am. Okay. My name is Meenakshi, ma'am, lab technician. Good. My name is Savita, ma'am. I'm OT technician. Good. My name is Aisha, ma'am. I'm OT technician. Okay. My name is Kusma, ma'am, OT technician. Thank you, everyone. My name is Manjula, ma'am, lab technician. My name is Nagaraj, ma'am, OT technician. Okay. So I think all the introduction from Dr. Prabha's team has been done. Is there anyone left? Madam, the other team is down where, the OT, the team is there, but because we stuck in OT, I joined with them here. Okay. So which is the other hospital which has joined, Shobha? Krishna Hospital. So we have 2 teams Teja, now. Dr. Teja, are you there? Uma will have a quiz and the 2 teams are there. So just have a, a good round of quiz with both the teams, team A and team B. I think the second team has also joined. Yes, good. Ramakrishna Hospital. Ramakrishna Hospital. Can you introduce yourself, please? You all answer, no problem. Usha, unmute, madam. Yeah. She's mute. Yeah. Hi, I'm Dr. Usha. I'm the consultant here. My team is having an issue with the laptop, so I'm just contacting through the mobile. It's okay. This is Nirupama. Yeah. This is Pushma, Melba. The other members have joined through their own personal mobiles. Thank you so much. Thank you. Welcome on board. So now we have the quiz round and we have 2 teams. And rest of the participants will respond on the chat box. So Uma, are you ready? And Sonia? Wait, madam. Sonia and Uma, are you ready? Yes, madam.
Okay, so you will put the question first to the first team and then to the second team. Okay. The first round of question will go to the first team. If they do not respond, then you ask the other team. Can And you rest see- of the participants will respond on the chat box. Uma, can you make it full screen? Yes, just full screen only. No, it is not. No, full screen. madam. Yes. No, it is full screen. No, madam. Prabha, can you rename yourself, your facility? Now it is full screen. Yes, Hello. madam. Yes, now it is full screen. Yeah. So quiz Now it is master full is screen. Dr. Vidya and Dr. Rashri. Yes. Quiz master is ready. Yes, ma'am. Rajeshri can start the quiz. Answer Yes. Uma, start. Sonia and Uma. Yes, ma'am. ये तुम्हारा check था कैसे? Click on this. हाँ. First question. Do all antenatal women require anemia screening? Yes, yes, yes. Yes. When? Yavaganta. Basically, ma'am. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಿ Yavaganta. Every Maybe. sister Madam, I think Ramakrishna Hospital, they have logged in from two phones, I think. That's why the deco is... Everybody has give the right answer, but The thing is that it is echoing. Parsha Hospital ಯಾವಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗ test Ask them anemia to join with one. Second visit, third visit, third visit ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ma'am. First visit in every trimester, ma'am. yes. Every trimester, correct. Yes, yes. Correct. Second question. See, one person answer. The sign of pallor is seen in vertebral conjunctiva, arms, tongue. Very good. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ ಹೇಳಿದ್ರು Dr. Meera the has right told answer. very nicely with a picture and diagrams. Who has given the answer? Please. It's a team Sparsh. Team It's Sparsh team has given the answer. Okay. Round of applause for Team Sparsh. Yeah. Thank you. Clapping for them. Keep clapping for them. Now take up. Now the next team. Sonia, keep rotating. Now next Yes, team. yes. Recommended testing method for anemia in pregnancy is CBC, full blood count, or hemoglobin estimation manually. Why? Why? ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ? Anemia. One person, please. One person answer, please. To know the type of anemia. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ anemia ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು. Very good. Correct. Who will giving the answer? First team. Okay. Nivedita, can you check Very the good. question answer chat box also? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು mute ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. Rule out iron deficiency anemia and other hemoglobinopathies. See, when the other team is responding, the other team should mute. Otherwise, it is very difficult for us to hear. A recommended test to rule out iron deficiency anemia and other hemoglobinopathies. Number 1, serum ferritin. Number 2, serum iron.
Serum Right. A. Yeah. Who has given the answer? Both have given that. Both have Other given. hospital is not giving. Both have It is given. by rotation, but both of them has responded. Okay. Congratulations. What is the minimum hemoglobin in pregnancy? ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? I am not getting the voice. More than 11 grams. Okay. 1 or 2, A or B? B. Right. The answer is Minimum hemoglobin lactation. That's the correct answer. Ma'am, 11 grams. In lactation or normal adult woman? ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ I think What now is the Sonia- commonest hemoglobin? Uma, I think next 5 questions are there. Let Sonia take those questions. Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ? ಯಾವುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನಮ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿ? ಓಕೆ. ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಶ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ? ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್, ದೇ ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಬೌಟ್ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ? ಎಲ್ಲ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಬರೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರಲ್ಲ. ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, Very good. Give one person answer. Please encourage them and keep clapping for them. Yes, very good, very good. Next question, ma'am. Question number 8. Thalassemia can be asymptomatic. True or false? Kudu sit bidu eradu. So, Why? madam. Eradu saku. True. Okay. Second two. Very good, very good. Madam Sonia, please ask why. Okay. ಇವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಉಮಾ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವೈ? ಮೈನರ್ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್. Very good. Thank you, madam. Dr. Anita has told you wonderfully. Okay. Parental iron should not be given in which type of anemia? Now, parental ಅಂದ್ರೆ injectable irons na ಯಾತಕ್ಕೆ anemia-ಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? Sickle cell thalassemia. Thalassemia and sickle cell. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. Thalassemia 4-1 ma'am. Okay. Why? ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವೈ? ನೀವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅದನ್ನ? ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾತಕ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು? ಐರನ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐರನ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when suspecting hemoglobinopathy which is not correct. ನೀವ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಪಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಓ ಅದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನೋಪತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಐವಿ ಐರನ್ ಥೆರಪಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Okay. Fourth one, ma'am. Uma madam, is it correct answer? They say 4. Correct answer. Yeah, that's the correct answer. That's the correct. Both the teams have performed very well. Is there more questions? No questions now. Ma'am,
Questions are over. So now Dr. Both the Vidya teams have will done take a few wonderfully. more questions. Wait, Uma. Just hold on. Now Dr. Vidya will take few more questions. Please be attentive and respond to her question. And please speak one person at a time. Do not speak together. Okay. So I think Dr. Vidya, you can ask few questions from the participants on yesterday's day before yesterday's session and today's session. Madam, you asked which team has to answer. Yeah, Dr. Vidya will tell. Dr. Vidya That is what I was. Yeah. Ma'am, be particular about the team. Otherwise, it's getting. Dr. Vidya will tell. 1 minute. I am coming out because my net is not good. Yes. So I really congratulate today's speakers first. They have done excellently nice. Means they were so nice that they have simplified such a difficult topic. So I really congratulate Meera and Ekta. Thank you, ma'am. So it was very difficult topic, especially the hemoglobinopathies to explain our healthcare workers. So the Sparsha Hospital. Yes, ma'am. Yes. So how many of you have joined? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, madam. 12. So Prabha, 12 healthcare workers have joined. So they have understood this anemia as well as hemoglobinopathy both. And I hope they are understanding English. All of them, they understand English. Madam, majority of them, madam. Because all are GNM and OT technicians. And is it a same team? I had come from your Manyata assessment, same team? Almost more than 70% are same, madam. Same team. So they're very clever, I know. Thank you, ma'am. Thank you. So suppose a patient comes and she's not responding to oral iron therapy. Okay. So how you will differentiate between iron deficiency anemia and hemoglobinopathies? Is it a difficult question for you, Sparsha? Nestroff. HP electrophoresis, madam. HP electrophoresis. First, they was told first Nestroff and then HP electrophoresis. That's why they are telling bedside Nestroff and then HP electrophoresis. Alla Prabha nimmelle ಮಾಡ್ತೀರಾ Nestroff? Illa madam, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು direct HP electrophoresis ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. Very good, very good. So Yes, how many thalassemias and hemoglobinopathies you have detected there in Sparsha? Till now, I think hardly we are having 5-6 cases of thalassemia trait mainly, which even underwent delivery and all with us only. And one was thalassemia major, where we have to do antenatal screening for the fetus, and that turned out to be positive. Then because already they are having one suffering child, so they terminated, in fact. Yes. Okay. Yes, ma'am. So very good presentation, and I think your healthcare workers are also trained to differentiate between various peripheral smears, right? Yes, ma'am. So Meera has shown microcytic, macrocytic, isn't it? Okay. Yes, ma'am. Yeah. Sonia, you have any questions? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ I would like to, ma'am, one question. I would like to point out one thing. Yes. I would like to point out one thing, and that is it is also important to do the complete blood count. Yes, CBC. CBC is very important. And peripheral smear. Yeah. So CBC and peripheral smear. You must remember do the MCVs. The MCAC, you get a very good idea about the whether it is thalassemia or iron deficiency anemia, and then you move on to electrophoresis. Yeah. Yes, ma'am. Yes. So this you remember, all of you. This you remember in anemia class. Okay. Rajashri, for the next, ask the question. One question. Thalassemia. Excellent. Thalassemia ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನೇ ಅವಾಗ ನಿವೇದಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. Ask about sickle crisis.
ರಾಜಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಪೆರಿಫರಲ್ ಸ್ಮೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ? ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನಾರ್ಮೋಸೈಟಿಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಹೈಪೋಕ್ರೋಮಿಕ್, ಹೈಪರ್ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಒಳ್ಳೇದು. ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಅದು ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ತರ ಸಿಕ್ಕಲ್ಸ್ ತರ ಮೇಡಮ್. ಇದರಿಂದ ಈ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇರೋದು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾನಲ್ಲಿ? ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದಾ ಅವರಿಗೆ? ಕ್ರೋಮೋ ಹೆಮಾಲಿಕ್ ಫಿನಾ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿರೋದು. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟೋದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇದು ವೆಸಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಮ್ಮ? ಎಂಬೋಲಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಬೋಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂಬೋಲಿಸಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೇನಾಗ್ಬೋದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೋದು? ಬೇಬಿನೂ ಡೆತ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಮೇಡಮ್ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it is a very serious and important complication. ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಥ್ರಾಂಬೋ ಎಂಬೋಲಿಸಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಡೆತ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್. Very important serious complications. Any other question? I think we can now close because it's 5 o'clock. Yes, lot of interaction and both the teams need applaud. So let us clap for them. I think some of the panelists and attendees have raised their hands also. I think those questions can be taken up when mentoring, during mentoring session. During mentoring. We can take up those questions. And another is Manjula. They had raised the hands. So we can take those questions. Keep in mind. So my question to Dr. Vidya and Dr. Rashri, you have raised some questions. How was their response for today's session? Very good response, and they have learned a lot. Means even they could answer very well. Because we could not get anything more. So they have answered even we are not able to understand actually. No, they answered very well. They answered very well. They could even address important difficult questions like thromboembolism and very good. Yes, exactly. Yeah. Because Dr. Rajeshri asked them and then the clock was the brain ahead. Yeah. Okay. So thank you so much, everyone. Who is extending the vote of thanks today? Shobha? Dr. Shweta Chinnagar. One suggestion. Not there, madam. She is Okay, Dr. Meera has one question. No, I have just one suggestion. Next time, let us play fastest finger first. We can add fastest. Meera, it will be very difficult. It will be very difficult. No, one team answer, not able to answer in 3 seconds, shift to the other team. That's all. No. Actually, they don't mute now. There was a lot of disturbance. So we'll plan it in a better way next time. Ask alternate group teams. Yeah. So they were answering well. Next time we'll go to facility. No. Actually, facility wise. The question should be put facility wise. Yes, that's what. So, Shubha, who is extending the vote of thanks? Madam Shweta is in OT. I will only do the vote of thanks. Because she is in OT. She just called me. Okay. Thank you.
Thank you, everyone. It has been a wonderful session. It has been a wonderful session. Both the speakers were great and the attendees were even great. The answer questions. I would like to express my gratitude to Dr. Chandravati Madam, who attended and blessed the occasion. Dr. Vidya Tobbi Madam, our president, though she made it a point to attend today's class and also interacted with our nurses so beautifully. Thank you so much, Madam, for attending today's session. I would also like to thank Dr. Hema Devakar Madam for, though she is she's in a foreign country, she made it a point to attend today's program and bless us all. I'd like to extend my gratitude to Dr. Preeti Kumar, chairperson of Self Motherhood Committee, for running beautifully. Thank you, Dr. Rajeshri Palladi Madam, for interacting with all the healthcare workers. Thank you to wonderful speakers, Dr. Meera and Dr. Ekta, for making the topic so easy to understand. It was really worth attending session today. And also Dr. Anshu Madam for being the convener, Dr. Uma Jaiswal Madam, Dr. Sonia Mandappa Madam for conducting the quiz. I'd also like to thank all the doctors of facilities who have attended today's session and all the healthcare workers who have attended and also participated actively. And I would also like to thank Walter Bushnell for providing us the Zoom link. I'm really thankful to them. Thank you, Preeti ma'am. Thank you so much, ma'am. Dr. Prabha and Dr. Usha. Yeah, it Ram was Krishna. with the heads. Thank you, Yes, Dr. sir. Prabha and Dr. Usha for actively participating. Yeah. Thank you, Dr. Shobha ma'am, and the whole team of Vistrit. Thank you. Thank you It's so a much. pleasure. So good to see smiles on all the faces. Yeah. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. Sessions are evolving beautifully. Next, we have one more session on 5th. We'll And be then covering 7th. more And then topics. 7th. Yeah, 7th. Two So more this- sessions on anemia. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅನಿಮಿಯಾದ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ us in diagnosing and treating and counseling our patients. This is our aim. That's why we all the stalwarts from KSOGA and FOGSI are trying so hard for these classes. I think our purpose and aim will be successful at the end of the session. Thank you one and all. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you all for giving an opportunity. Don't close this link. We will need for another 10-15 minutes. So you can stop the relay. Should I stop the recording, no, ma'am? You stop the recording.